This conference will now be recorded. What is deployment slots? నేను మనం చెప్పుకున్నాం కదా. What is deployment slots? Rack 1 and rack 2 is nothing but deployment slots. If you are going for zero downtime deployments, zero downtime అంటే ఏంటి? Without any downtime, like previously if you want to do the deployment, right, we need to send the notification for end users. Your application is not going to work for 1 hour or 2 hour or 3 hours. These days in Azure I have implemented a zero downtime, means we don't have any downtime for the end users. Automatically the latest changes need to be deployed to production. Slow in the system. ఓకే, నిన్న మనం ఒక యాప్ సర్వీస్ డిప్లాయ్ చేసాం కదా 2 days back. Oh, deleted. Okay. Let me deploy. If you want to create app service, what is mandatory? Okay. What is the use of app insight? To monitor your website. Today. Net slow on the system slow on the. Teja 11. I'm selecting my resource group name, my app service name, Nikhil 01. Okay. Currently I'm deploying code and I'm selecting .NET framework 4.7. Who is going to decide this is the framework? Developers will tell us, like I have implemented a code in .NET Core 3.1, means we need to select .NET 3.1. Otherwise you need to select .NET 4.7. If that is related to Java SC. Okay. Deploying in Central US. I'm going to create a new app service plan, review and create. Meanwhile, ఏంటంటే మనం సింపుల్ డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం. WinSCP ద్వారా ఒకసారి డిప్లాయ్మెంట్. WinSCP ఉంది కదా, SCP. ఈ సిస్టమ్స్ లో WinSCP. What is the use of WinSCP? To connect to your remote server and do the deployment. Okay. అది ఏ రిమోట్ సరైనా సరే, విండోస్ కాదు, లైనక్స్ కాదు, ఎనీథింగ్, యూనిక్స్. Deployment అయిపోయిందా? Okay. I need to open my website. Go to deployment center. ఇదేంటి ఓపెన్ అవ్వట్లా? Okay. Here option called deployment. ఇది చూడండి, అక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ సెంటర్ లో రీసెంట్ గా ఒక చేంజ్ జరిగింది. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్
continuous deployment. Okay, you can directly deploy your applications to your Azure. Okay, for that we need to integrate Azure repos or GitHub or Bitbucket. These are ఇవన్నీ ఏంటి version control tools. Okay, what is version control tools అని మనం చెప్పుకోవడం గుర్తుందా? What is the use of version control tool? To manage yes, history of each and every single file. Okay, OneDrive helps you. Dropbox helps you. Okay. Copy this my empty endpoint. Okay. See, port number 22 ఉంది కదా. Now we change it to 990. Okay, default port for Microsoft for connecting remote server. Okay, login. ఇవన్నీ మనం చేసింది అందుకని నేను చెప్పట్లేదు. Just I want to delete this HTML player. Delete. Okay, I'm copying these all the files. Okay, this is the production slot. Okay, currently we are using for production slot. Let's see, we'll go back to slots again. If I browse this website, what is our application? HTML pages we have seen, right, 2 days back. Still not yet deployed. Okay, still not output. Meanwhile, I am going to create a deployment slots. In the slots count and slots create. Okay, currently I am using production slot. Okay, so I am going to create staging slot. If you want to clone from production slot, you can able to clone, but I don't want to clone from production. I want to use an individual slot. Okay, what is the use of deployment slots? To maintain the zero down deployments and to maintain the backups of your production deployments. ఎలా బ్యాకప్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. Zero down time and at least it is going to take 30 seconds. Okay, 30 seconds to deploy your staging code to production. Let's see. Okay, now I have created. Now if I refresh this, still it's copying. Still it's copying. Okay, let's be index HTML. Okay, let's refresh this site. Load out there. Now real time the both deployment slots have the same code, but staging slots have the live code, like whatever the new changes implemented by developer, those changes will be there in staging. Okay, let me do an example. Suppose how many types of environments are? Suppose I have a Git repository. Okay, inside the Git repository I have different types of branches: a dev branch, release branch, R ante release, and M ante master, and H means hotfix, and F means future branch. Okay, dev branch, release branch, master branch, hotfix branch, future branch. మనకి రేపు ఎల్లుండి క్లాస్ లో వస్తుంది, మండే క్లాస్ లో వాట్ ఈస్ dev branch, what is release branch, what is master branch అనేది ఎల్లుండి క్లాస్ లో వస్తాయి. ఇప్పుడు whenever the developer is commit the code to your version control or Git is a version control, and automatically CI need to trigger and need to generate the artifacts.
మర్చిపోకండి artifacts. Artifacts in the form of DLLs, JSON files, and based on మన project ని బట్టి JSON files or TS1 files. JSON files అంటే ఏంటి? .json files అంటే ARM templates, Azure Resource Manager templates. TS1 files అంటే PowerShell scripts. Artifacts అంటే nothing but whatever the output is coming from build, that is called artifacts. Now artifacts is ready in the build. I want to do the CD, continuous deployment. I want to do the deployment to dev environment. I want to do the deployment to SIT. I want to do the deployment to UAT. I want to do the deployment to stage. I want to do deployment to production. These many environments need to be validated by the internal team, then go for production. Why these many environments required for validation? If you have any errors in your code or any vulnerabilities ante enti? Vulnerabilities ante security issues, like everybody, if you don't have maintained the security, means everybody hacking their code. Okay, they will download the code, they will do something additionally. If you don't want that, we need to validate in dev environment. Developers will validate. SIT environment, testers will validate. And suppose the build number, suppose the CA build number is 0.0.0, because same build need to go to till production. If you deploy 0.01 dev, if you deploying 0.0.1, means it is not valid. Okay, whatever the valid build we have deployed to dev SIT UAT, the same need to be moved to production. Okay, that is the reason. Dev, if automatically the code is deployed to dev environment, developer will validate environment, he will sign off. Sign off in means, okay, I have validated my code, everything is looks good, you can deploy the code to SIT environment. SIT, who is the approver? Testers will provide the approvers. He will automatically, the code is going to deploy to SIT. Once validation is done by testers, he will go to provide for deploying to UAT. Once the UAT code is deployed, BA is going to validate this. BA means business analyst is going to validate this environment. He is going to provide the sign off and going to stage. Who is going to provide the client? Okay. Once the stage is deployment, no, there is no validation at all. We need to check application like smoke test under. Smoke test ante enti? Within 2 to 3 minutes, you need to check all the tabs are working fine or not. Okay, your URL is working properly or not. Okay, just validation. That is called smoke test. Okay, ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి? SIT లో జరిగేది ఏంటి? That is called acceptance test. Acceptance ante enti? Entire environment is going to validate. Here smoke test ante enti? Just important things, like which is very very important, we are going to validate those things. Okay, ela chestar? By using automation. Testers will write the automation test cases for here and here. Just as a DevOps engineer, we need to integrate to our releases. That's it. We'll see coming sessions how we need to integrate. Okay, once deployments are completed in staging environment, before going to production environment, we need approvals from, we have a meeting called go meeting. అంటే ఏంటి? వెళ్దామా వద్దా అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? క్లయింట్ dev team, testing team, DevOps team, BA team, they will all together and they will discuss. Everybody is okay to deploy the code to production. If you have any issues, please let me know. If you are saying anybody no, just you need to provide the justification. You cannot move the code to production. If everybody yes, they will move to directly go to production. You cannot directly deploy to production slot. We have 2 slots. I told you, right? Staging slot and production itself, one more staging environment. I cannot say staging environment. It's a staging slot. Okay, and production slot. Now, once we got the approval from the client, we are going to deploy the code to staging slot. Okay, staging slot. Developers will or testers will validate this environment and the staging environment validate chestar staging slot. If everything is good, as a DevOps engineer, we have this code to production code back to stage. అంటే ఏంటి? స్టేజ్ లో ఏముంది? లైవ్ కోడ్ అంటే లేటెస్ట్ కోడ్, లేటెస్ట్ డెవలపర్స్ చెక్ ఇన్ చేసిన కోడ్. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఏముంది? ఓల్డ్ కోడ్ ఉంది. ఐఎమ్ స్వాపింగ్ స్టేజింగ్ కోడ్ టు production. అంటే ఏమవుతుంది? న్యూ చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ బై డెవలపర్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు production slot. Whatever the old code is there in production, that is going back to staging. If your production slot is not working fine, then we need to reswap again. Whatever the old code will come back, developers will, customers will use again back. Okay, understood?
30 seconds. 30 seconds is going to, and deployment happen in 30 seconds to staging to production. Now everybody's clear. We have currently using, this is my production slot. Now go back to staging slot. What is the staging slot we have? Now I have a staging slot. Clicking on the staging slot, same staging slot we have URL will be there. Okay. If you remove the staging -stage, that is the production URL. If you are using -stage, that is the staging URL. If I browse this, default web page. అంతే కదా, మైక్రోసాఫ్ట్ డిఫాల్ట్ వెబ్ పేజ్ కదా ఉంటుంది, బికాస్ ఐ వన్ డిప్లాయ్ ఎనీ కోడ్ టు దిస్ ఈస్ మై ఓకే. బట్ రియల్ టైంలో ఏముంటది, ద సేమ్ కోడ్ విత్ ఎడిషనల్ చేంజెస్. అంటే మీకు అర్థం కావాలి కదా, మారిద్దని తెలియాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాను, స్టేజింగ్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ కోడ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ కోడ్. బట్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉండదు, డిఫరెంట్ కోడ్ ఉండదు. ఓకే, జస్ట్ ఓల్డ్ కోడ్ ఉంటుంది, బట్ ఎడిషనల్ న్యూ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి అంతే, డిఫరెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై ప్రొడక్షన్ స్లాట్, దిస్ ఈస్ మై స్టేజింగ్ స్లాట్. లెట్ మీ స్వాప్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి కూడా స్వాప్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి, స్టేజింగ్ లో నుంచి చేయొచ్చు, లేకపోతే గో బ్యాక్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఏ ఓవర్ వ్యూ. మనం ప్రొడక్షన్ ఓవర్ వ్యూ ఉంది కదా, దట్ ఓవర్ వ్యూ వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ కాల్ స్వాప్. What is the source, what is the destination? Source is nothing but staging slot, destination is nothing but production slot. These are the changes, these are the things happen. Okay, swap. అంటే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ యువర్ వెబ్సైట్, ఎక్కడ స్టాప్ చేస్తాం, ఇక్కడ 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 స్క్రీన్ లో చూడండి, స్టాప్. ఓకే, అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డిప్లాయ్మెంట్ చేసే టైంలో మనం azure devops ద్వారా డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు we need to stop sometimes, it's not regularly, sometimes we need to stop your website and we need to do the deployment, then we need to start again. ఎందుకు అంటే somebody is using your website, right? Sometimes you're going to get the error like the file is used by another process. Okay, that is the situation we are going to face. If you want to stop your website, nobody is able to access your website, then do the deployment, then you can start your website. You understood? అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఉండాలి, స్టాప్ వెబ్ యాప్. వాట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, వాట్ యువర్ యాప్ సర్వీస్ నేమ్. తర్వాత ఏం చేస్తాం, we will deploy the whatever the developer has written the code, right? We will deploy that code. Once the deployment is successful, we will add one more PowerShell script to start web app. We need to provide your resource group name and app name. Okay, అయిందా, క్లోజ్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముండాలి, ఇప్పుడు HTML పేజ్ రావాలి, జస్ట్ రిఫ్రెష్. Okay, this is called stage. If you are going for production, you have ఏముండాలి ఇక్కడ, మైక్రోసాఫ్ట్ డిఫాల్ట్ పేజ్. జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండ్ చేయడానికే డిఫరెంట్ కోడ్ తీసుకొని చెప్తున్నా, అంటే మారింది కదా, తెలియదు ఇప్పుడు మారింది కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుంది, కనిపిస్తుంది కాబట్టి. బట్ రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఆ ఫ్యూచర్ మాత్రం నువ్వు వ్యాలిడేట్ చేయగలవు, యూఐ మొత్తం సేమ్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ మాడిఫై సమ్ థింగ్ ఆన్ హోమ్ పేజ్, యూ నీడ్ టు గో టు హోమ్ పేజ్, యూ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్. ఇప్పుడు ఏంటి, మనకి క్లియర్ గా ఓకే అప్డేట్ అయిందని నీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, బట్ రియల్ టైంలో విల్ యూజ్ ద సేమ్ కోడ్ విత్ అడిషనల్ చేంజెస్. ఓకే, no. In real time, we will not able to delete the staging slot. Every time this is a life cycle, right? Whenever the new changes happen, we need to deploy the code to dev, stage, uat, dev, sit, uat, stage, and we need to deploy to staging environment. Staging slot. Then you will swap to production. At the end, if something is wrong with your production website, still you have a backup of your old code. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో డౌన్ టైమ్ డిప్లాయ్మెంట్ కి బ్యాకప్. ఎందుకు వాడతారంటే డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్, జీరో డౌన్ డిప్లాయ్మెంట్. హలో
deployment లో ఏం చేస్తాం అంటే we'll deploy our infrastructure. Okay, కొన్ని కంపెనీలు ఏం చేస్తాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ we need to deploy those infrastructure in the blue deployment. గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ లో ఏం చేస్తాం, టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ we will deploy your application. ఓకే, మర్చిపోకండి. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కావచ్చు, యాప్ సర్వీస్ కావచ్చు, విఎంస్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ బ్లూ డిప్లాయ్మెంట్. దీని లోపలికి కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకో, దట్ ఈస్ కాల్ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ ఇలా వాడతారు, ఇంకొక మంది ఏమో వాడతారు అంటే డిప్లాయ్ టు స్టేజింగ్ స్లాట్, దట్ ఈస్ కాల్ బ్లూ డిప్లాయ్మెంట్. స్టేజింగ్, ఇప్పుడు స్టేజింగ్ స్లాట్ ఉంది కదా, we have application inside the staging slot. First we will deploy the code to staging environment, that is called blue deployment. Once we will swap, right, that is called green deployment. అంటే different ways లో we can use blue green deployment. అర్థమైందా? ఏం చేస్తాం బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ లో, సమ్ టైమ్స్ విల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిప్లాయ్మెంట్, దెన్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ ఇంకో కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిప్లాయింగ్ సెపరేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ కోడ్, they will deploy each come together as a code and infrastructure. They will deploy to staging slot. Same, they will deploy the infrastructure and code in the production slot, that is called blue green deployment. ఎందుకంటే రియల్ టైం ఎక్కువ వినే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ కాన్సెప్ట్ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్? డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు నాకు ఒక దాని మీద నమ్మకం లేదు, నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ మీద నమ్మకం లేదు అనుకున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ స్లాట్. దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే అడిషనల్ కాస్ట్ పడుతుంది, దట్స్ ఇట్. ఇచ్చుకోవచ్చు, స్టేజింగ్ అని ఇవ్వాలని లేదు, జస్ట్ నిఖిల్ బదులు ఇందాక ప్రొడక్షన్ కి ఇచ్చాను, నిఖిల్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ప్రతాప్ అని ఇవ్వు. యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. ఏది స్వాప్ చేయాలన్నా ఇప్పుడు నా దగ్గర రెండు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి నీకు సోర్స్ ఏం కనిపిస్తుంది, నీకు డ్రాప్ డౌన్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు అంటే ఏంటి, మనం slot 1, slot 2, production. First I will do the deployment to slot 1. Slot 1 is working in, I will go to slot 2, swap to slot 2. Now everything is looks good in slot 2, I will swap to production. Now I have a 2 backups. Okay, naming convention is based on the project requirement you need to set up. If your project name is Nikhil, right, you need to Nikhil-stage, Nikhil-staging slot 1, Nikhil-production, and based on your project naming convention you add the slot names. No, date wise. Okay, if in case we have 2 stages and 1 production, we have stopped to stage 1. Okay, Next time the deploymented code will be there in the slot 1. Slot 1 only. Yes, Then we have implemented now. Next time it will reach to the stage 2 or stage 1 and also production. No, every time the code will come to stage 1. If everything stage 1 looks good, then as a DevOps engineer we need to swap to stage 2. If stage 2 is looking fine, then we'll go to production. If the stage 2 is not working, we cannot able to swap because I am not confident to swap them to production. Okay, that is the reason we are checking for twice. Okay, అంటే ఏంటి అంటే హై కదా, హై బ్యాంకింగ్ సైట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఏంటి 24 గంటలు పనిచేయాలి. పని చేయకపోతే ఏమవుతుంది, హ్యూజ్ లాస్ దొరుకుతుంది. లైక్ ఫైనాన్స్ కానీ, ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ కానీ, బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ కానీ, మళ్ళా ఇన్సూరెన్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు కేర్ఫుల్ వైల్ డూయింగ్ ద డిప్లాయ్మెంట్స్. అది ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్లాట్స్, స్టేజింగ్ స్లాట్ ప్రొడక్షన్ అదే స్టేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదనుకో, then I'll take the backup first before doing the deployment. I'll take the backup. ఎక్కడ ఉంటది అంటే యాప్ సర్వీస్ లోపలే ఆప్షన్ లో బ్యాకప్స్. I need to configure this backup. Okay, కాన్ఫిగర్ చేయడంతో పాటు you need to write a PowerShell script to take the backup. అంటే ఆల్రెడీ బ్యాకప్ ఉంటది పోర్టల్లో, బట్ you are going to do the on time backup. While doing the deployment you are taking the backup. Okay, that is the another option. This is old days. Now nobody is using these backup concepts. Everybody is using deployment slots. Okay. So production లో వర్క్ అవుతున్న స్టేజింగ్ లో కొత్తగా డెవలపర్స్ రాసి ఫీచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కోడ్ స్టేజ్ 1 లో ఉంటుంది. స్టేజ్ 2 లో స్వాప్ చేయడానికి ఏముంటది, ప్రొడక్షన్ ఉన్న కోడే మళ్ళీ దిగుతుంది. అంతే కదా, సింపుల్ కదా. మరి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, సరే నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. సపోజ్ ఐ హావ్ డిప్లాయిడ్ ఎక్స్ అనే కోడ్ నేను డిప్లాయ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆల్రెడీ సారీ A అనే కోడ్ I have in production. Okay, I have A అనే code is in production. Now I want add A plus X. Okay, I want
a plus x. And I am not deleting the a and I want to create only x. I'm adding plus a plus x. Now I will move this code to dev sit you at stage. Now this is my production. I have slot 1 s1, I have slot 2. I will deploy to slot 1 first. Slot 1 is okay. Now the code of previously ఏముంటది ఇక్కడ స్టేజ్ అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఇంత ముందు ఎప్పుడో ఓల్డ్ కోడ్ ఉంటది అంత ముందా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ప్రొడక్షన్ లో ఏ అనే కోడ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఏముంటది ఇక్కడ ఏ అనే కోడ్ ఉంటది. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటది ఏ ప్లస్ ఎక్స్ ఉంటది. అంటే ఇంతే కదా. నౌ ఏ ప్లస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఐ విల్ యాడ్ ఎక్స్ హియర్, ఏ ప్లస్ ఎక్స్. నౌ ఇప్పుడు నేను స్వాప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటది ఏ ప్లస్ ఎక్స్ పోయి ఏ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది. You understood? Is still URL మారుతూనే ఉంటది, but users will always use the production URL, right? For our purpose, we are using stage 2 and stage 1. End user use చేసేటప్పుడు first URL. We will always display the first production URL, not display about staging and stage 1. ఈ staging అనేది ఎందుకు అంటే just for backups. Okay. నౌ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏఎక్స్ ప్లస్ పి వచ్చింది అనుకో, ఏఎక్స్ ప్లస్ పి. నౌ ఇక్కడ ఏముంటది ఏఎక్స్ ప్లస్ పి. ఈ ఏఎక్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సారీ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ ఎందుకు ఉంటది, ఇక్కడ ఏ ఉంటది. ఓకే, ఎందుకంటే మనం స్వాప్ చేసినప్పుడు ఏ కాస్త కిందకు వస్తుంది, ఇప్పుడు ఏఎక్స్ కాస్త ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, ఏఎక్స్ ప్లస్ పి. నౌ ఏఎక్స్ ప్లస్ పి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. నౌ ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది ఏఎక్స్ వస్తుంది. నేను మళ్ళీ స్వాప్ చేసినప్పుడు ఏఎక్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ కోడ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, అంటే ఏంటి, మనం 2 బ్యాకప్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్? నో డౌట్? ఓకే, జంప్. ఓకే, నౌ వన్స్ ఏ ఇస్ గాన్, వన్స్ కొత్త కోడ్ వస్తున్న కొద్దీ ఏ గాన్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే, డిలీట్. దాంట్లో ఇప్పుడు ఎవరు ఏ ఫీచర్ చేసిన బేసికల్లీ గిట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఏ డెవలపర్ అయినా ఏ డెవలపర్ చేసిన చేంజెస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఎన్నో చేంజెస్ చూడగలం, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ నుంచి చూడగలం. ఇక్కడ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు 2 times ఫీచర్ చేంజ్ అవ్వగానే ఫస్ట్ ది పోతుంది కదా, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, డిలీట్ అవుతుంది. డిలీట్ అయిపోతే మరి ఒకవేళ వర్షన్ కంట్రోల్ ఈస్ డిఫరెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వర్షన్ కంట్రోల్ ఈస్ ఏ different tool which will help us for maintaining our entire code repository. Here we are deploying this code, we are taking this code, we are building this code, we are deploying this code to production environment. We are not deleting this here, we are deleting the previous deployment histories. Okay, minimizing the redundancy in the deployment stage. ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. redundancy అంటే ఏంటి, కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్. redundancy అంటే ఏంటంటే Same code. why there is no other copy, we are maintaining the copies, right? Redundancy is if one file, I mean, one file is failed, then there will be another copy. That is the redundancy అంటే ఏంటి అంటే you are making a backup of your production. Okay, there is no need to take up backup because we are taking the 2 history backups. Okay, అంటే previous 2 deployment ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇలా కాదు, నా కస్టమర్ అన్నాడు నాకు స్లాట్స్ అయితే కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది, దెన్ వీ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సొల్యూషన్ అంటాడు. నువ్వు ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చెప్తావు, మనకు బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి అవి తీసుకుందాం అంటావు. బట్ ఇది అంటాడు నా అది కూడా నాకు కాస్ట్ పడుతుంది, అంతే కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బ్యాకప్స్ రైట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాస్ట్ ఫర్ మీ అంటాడు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు బేర్ ఎనీ కాస్ట్, కెన్ యూ డూ ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ పేయింగ్ 500 rupees, ద సేమ్ ఎనేబుల్ బ్యాకప్స్. ఏం చేయాలి అప్పుడు, slots is a cost one, backup is a cost one. The client don't have anything to bear slot cost and backup cost. Now what you are going to do, simple, we have a deployment history, right? One deployment, second deployment, third deployment. If you are going for third deployment is failed, what do you need to do, you need to deploy second deployment, redeploy to production. You understood? మనకి ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు హిస్టరీ ఉంటది కదా, లాస్ట్ 5 డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి.
అంటే ఫస్ట్ 5th డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది, లేటెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏం చేస్తాం, 4th డిప్లాయ్మెంట్ రీడిప్లాయ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద డిప్లాయింగ్ యువర్ రోల్ బ్యాకింగ్ యువర్ డిప్లాయ్మెంట్ టు ఓల్డ్. ఓకే, అనదర్ వే. అండర్స్టూడ్, ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్? azure devops లో ఉంటది. azure devops లో మనకి ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏముంటది, హిస్టరీ ఆఫ్ యువర్ ప్రీవియస్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఇప్పుడు 5th డిప్లాయ్మెంట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్, ఐ డోంట్ నో ద రీజన్ ఫర్ నౌ, బట్ ఇమీడియట్ గా నా సైట్ అప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు రీడిప్లాయ్ ద 4th డిప్లాయ్మెంట్ అగైన్. యూ కెనాట్ డిప్లాయ్ ద ఫస్ట్, means we have use features are different. Okay, 4th means recent deployment. Okay, that is the reason. Okay, that is also one of the maintain one of the backup in using deployments. Okay, deployment ఎంత టైం తీసుకుంటది, 5 minutes కూడా తీసుకోదు, 5 to 2 minutes, like 2 to 5 minutes తీసుకుంటాం అంతే. Creation of infrastructure 2 minutes and deploying 3 minutes, overall 5 to 6 minutes max. అదే స్వాప్ అయితే 30 seconds. అదే నెట్వర్క్ ఇంకా హై స్పీడ్ లో ఉందనుకో చాలా తక్కువ టైంలో స్వాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెట్వర్క్ బ్యాండ్ విత్ మీద డిపెండ్స్ ఆన్ స్వాప్. కొంతమంది బాగా టాలీ చేసి 40 seconds పట్టొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. ఓకే, బ్యాండ్ విత్. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ నా? ఇన్ ఓకే, నౌ we are going to see one more thing. ఇది ఇంపార్టెంట్. As a DevOps engineer, we need to remember one more concept, that is called advanced tools, app service editor. Okay, what is the use of this advanced tool and app editor? Rendu okate, advanced tool okate, but app service editor okate. That UI is different. Okay, both things are to endpoint is same, both endpoint is same, but two ways we can able to reach the single endpoint. Okay, apps advanced editor ante I'm not sure the deployment is happened properly or not. Everything is looks green, your pipeline is looking, everything is green, but you are not confident to say deployment is successful or not. Then we have an option called advanced editor. You can see the deployment history, you can see the latest dates. Okay, go to advanced tools, you need to click on go. ఈ సైట్ కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి అంటే కుడోస్ సైట్ అంటారు. కుడోస్, యువర్ కుడు KUDUOS. కుడో సైట్ అంటే ఏంటి అంటే వేర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్ యువర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్సైట్. అంటే ఏంటి, మనం WinSCP ద్వారా కాపీ చేస్తున్నాం కదా ఫైల్స్, ఎక్కడ కాపీ అయ్యి ప్రాపర్ గా కాపీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద డెస్టినేషన్, okay, you can able to check in the debug console. Very important, debug console. We have an option called CMD. Click on CMD. ఇదేంటి అంటే లెంతీ ప్రాసెస్ వెళ్ళటానికి. ఇంకోటి ఉంది కదా యాప్ ఎడిటర్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, అంటే ఇదేంటి, ఎక్కడో ఒక రిమోట్ సర్వర్ లో ఈ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ రిమోట్ సర్వర్ అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, అది ఎక్కడ అనేది మనకు తెలియదు. మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఏదో ఒక స్లాట్ లో ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఆ స్లాట్ తీసుకుంటాడు, ఆ ప్లేస్ ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఆ స్లాట్ లో పెట్టేస్తాడు అంతే. ఆ ఏ VM లో ఉందనేది వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్. ఓకే, గో టు స్లైడ్స్, go to sites. Now we have option called www root. Now we have a page called HTML. మనకేముంది ప్రొడక్షన్ ఇదే కదా, మనం స్వాప్ చేసేస్తాం కదా. Now this is the change. If you want to do the changes directly from here, you can able to do. కొంతమంది డెవలపర్స్ మన దగ్గరకు వచ్చి సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయాలి, కెన్ యూ ప్లీజ్ డూ ఇట్ అంటాడు. మనకి యాక్సెస్ ఫుల్ ఉంటుంది కదా. నో, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. There is a process to deploy the code to production. Check-in process, reviewer need to review. అంటే ఏంటి, your TL need to review whatever the code developer is written. Yeah? Same process. Deploy to dev, SIT, UAT, stage and production. అంతేగాని it is a 2 minutes of task. Can you please update for resolving this issue అని దగ్గరకు వచ్చారు అనుకో, you cannot directly update. అంటే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ అప్డేట్ చేయొచ్చు. 8 బదులు 9 పెట్టేసి సేవ్ కొట్టేస్తే it is deployed. No, not like that. You cannot able to do these changes. See, you can able to see the modified date. Based on that, you can able to finalize. Okay, deployment is happened properly. Okay, another way. Okay, ఇంకొక వే ఉందని చెప్పాను కదా, that is called, this is the advanced tools. ఇది అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ ఎలా ఓపెన్ చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడికి వెళ్ళకుండా మన వెబ్సైట్ ఉంది కదా, మన వెబ్సైట్ ప్రొడక్షన్ వెబ్సైట్ ఉంది కదా, స్టేజ్ కదా, ఐ థింక్ ఇది ప్రొడక్షన్, ఇది ప్రొడక్షన్ కదా. ఈ
azure website ఉంది కదా, azure websites ముందల if you used sem dot, it is navigating to same. It is navigating to same. Okay, now we will see advanced editors. As a DevOps engineer ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే కోడ్ ఆటో నువ్వు మాడిఫై చేసిన మాన్యువల్ గా నువ్వు వెళ్ళి సేవ్ కొట్టాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే పొరపాటున స్పేస్ కొట్టావు అనుకో ఆటో సేవ్. మనకి ఏం జరిగిందో కూడా తెలియదు. స్పేస్ కొట్టావు అనుకో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ దగ్గర పాస్వర్డ్ మధ్యలో ఒక స్పేస్ ఇచ్చాం అంటే ఏదో చూస్తా స్పేస్ బటన్ ప్రెస్ అయింది, ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోద్ది. ఈ అప్లికేషన్ ఏం పని చేయదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్కడ మాడిఫైడ్ మనకు తెలియదు కదా. మనం ఏమి డిప్లాయ్మెంట్ ద్వారా చేంజ్ చేయాలా, మనం ఏమి గిట్ లో చెక్ ఇన్ చేయాలా. ప్రీవియస్ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఈ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఏం చేంజెస్ లేవు, బట్ సైట్ వర్క్ అవట్లా. అందుకనే అడ్వాన్స్డ్ ఎడిటర్ లో పనిచేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా పనిచేయాలి. ఒక ఆప్షన్ లేదు, you cannot able to find out because we are not doing with the deployment, we are not done with the check-in. Manually you are updated, you don't know you are updated or not. You are talking to your friend, unfortunately you click on space, what happened? It auto saved. Now this is HTML page. Now see, if I have saved, auto save means just space saved. Now see, now it is saved. Okay, saved, auto saved అంటే modify, you are done some modifications meaning. Now it's auto saved, no need to save anything. అందుకనే కదా నీకు రెండు UI ఇచ్చాడు. That is the reason if you have not much confidence, go for app service, that is advanced tools instead of going app service. యాప్ సర్వీస్ ఏంటంటే మనకి మధ్యలో చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, సిఎండి నొక్కటం, సైట్ నొక్కటం, డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దోస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మీన్స్ యూ గో ఫర్ యాప్ సర్వీస్ ఎడిటర్. ఈ యాప్ సర్వీస్ ఎడిటర్ లో ఏముంటాయి? నీ అప్లికేషన్ HTML కాదు, రియల్ టైమ్ లో ఏముంటాయి నీ .NET కంపైల్డ్ కోడ్స్, DLLs కానీ. ఓకే, మన ప్రొడక్షన్ మనం ఒక VSTS ద్వారా డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం. ఇదేంటి ప్రొడక్షన్ స్లాట్ లోనే కదా ఉంది. We'll see today's class, we'll do the deployment through VSTS. VSTS ఓపెన్ చేస్తుంది. ఎందుకు వెళ్తాం అంటే డిప్లాయ్మెంట్ జరిగిందో లేదో తెలియాలి కదా నీకు. అంటే నీకు azure DevOps లోపల ఏం జరిగింది మనం ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం? అంత గ్రీన్ వచ్చిందంటే మనకి ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గ్రీన్ అంటే ఏంటి, అంత పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటాం. కానీ అంత డూబ్ జరిగి అంత డిప్లాయ్మెంట్ జరగలేదు అనుకో, ఏమైతుంది? నువ్వేం చెప్తావు? క్లయింట్ కి మెయిల్ రాసేస్తాం, ఓ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లుక్స్ గుడ్, డిప్లాయ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అని రాస్తాం. బట్ వీ హావెంట్ వ్యాలిడేటెడ్ ఇట్. బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రీన్ సింబల్ యూ ఆర్ సేయింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ is successful. The red means you can say okay, deployment is failed. Okay, that is the reason before committing to a customer, just you need to validate once again, you need to validating your things is properly deployed or not. అదర్వైజ్ నీకు ఎంత బద్దగా ఉందంటే డైరెక్ట్ గా డెవలప్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, డెవ్ టీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, పక్కనే ఉంటారు కదా, జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసినంటే వాడు చెక్ చేసుకుంటాడు, వాడు చేంజెస్ వచ్చినా రాలేదు. అంటే ఇలా చెక్ చేయడం నీకు తలకాయ నొప్పిగా ఫీల్ అవుతుంటే, బద్దకంగా ఫీల్ అవుతుంటే, కెన్ గో డైరెక్ట్లీ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్, జస్ట్ ఆస్క్ యూ టు చెక్ ద లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఈస్ డిప్లాయ్డ్ టు ప్రొడక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు UI బ్రౌజ్ చేసావు అనుకో, డెవలపర్స్ తెలిసిగా ఏం యాడ్ చేశాడు అనేది, లైక్ కొత్త అబౌట్ అనే పేజ్ యాడ్ చేశాడు అనుకో, తెలిసింది కదా వచ్చిందా రాలేదో చెక్ చేస్తాడు. అది మనం చెక్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? డేట్స్ వచ్చినా లేదా చెక్, మనకేం తెలుసు ఆ కోడ్ ఏ కోడ్ రాశాడు అనేది. యాజ్ ఎ DevOps engineer వీఆర్ నాట్ వరింగ్ అబౌట్ ద కోడ్, వాట్ ఎవర్ హీ చేంజ్డ్ ఐ డోంట్ నో, బట్ మై టార్గెట్ ఈస్ ఐ నీడ్ టు డిప్లాయ్ దీస్ చేంజెస్ టు ప్రొడక్షన్. But as a DevOps engineer, you need to tell deployment is successfully completed. How you are going to tell? You need to connect with the dev team or you need to check your dates. Date is the secondary, first option is development team. కొంతమంది డేట్స్ చూసి పొరపాటు మనం ఎందుకు డైరెక్ట్ గా మనం డెవ్ టీమ్ పక్కనే ఉంటారు కదా, డెవ్ టీమ్కి వెళ్తే డిప్లాయ్మెంట్ జరిగింది, కెన్ యూ ప్లీజ్ వ్యాలిడేట్ అంటే సరిపోతుంది. అందువల్ల మీకు ఇంకా స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలనుకో, మనకు ఒక మెయిల్ పెట్టి ఉంటారు కదా, కెన్ యూ ప్లీజ్ డిప్లాయ్ ద కోడ్ ప్రొడక్షన్, రిప్లై టు దట్ మెయిల్, ఐ హావ్ డన్ ద డిప్లాయ్మెంట్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ వ్యాలిడేట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అని పెట్టేసాం అనుకో, వాళ్ళ అంటే బాల్ అనేది వాళ్ళ కోట్లు వేసేసాం, మీకు మనకు సంబంధం లేదు. అంటే కొన్ని డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ నీడ్ టు మేనేజ్, అంటే రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తుంటే ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, కొంతమంది నీకు తెలియదు అనుకో, ఏం చేస్తారు డెవలపర్స్, నా వరకు కోడ్ రాయటం వరకే, వ్యాలిడేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ అఫ్.
మనకేం తెలుసు ఏం రాశాడో కోడ్? ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద న్యూ ఫ్యూచర్స్ వీ డోంట్ నో. మై టార్గెట్ ఈస్ To deploy. take the repository code, build and deploy to production once you got the sign off from the customer. అంతేగాని డెవలప్మెంట్ టీమ్ చెప్పాడు కదా అని చెప్పి డిప్లాయ్ టు ప్రొడక్షన్ అన్నా అంటే దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. వన్స్ యూ గాట్ ద అప్రూవల్ మెయిల్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, then you go ahead and deploy the monitoring tools. అంటే యాప్ ఇన్సైట్ ఇస్ అ మానిటరింగ్ టూల్ ఫర్ యాప్ సర్వీస్. అంటే ఇన్బిల్ట్ అజూర్ టూల్. అంటే చాలా మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. డెవలపర్స్ అంటే అర్థం కాలేదు. మానిటరింగ్ టూల్ ఒక మానిటరింగ్ టూల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? నీ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ పనిచేస్తుందో లేదో తెలిసిద్ది అంతే. లోపల ఈ ట్యాబ్ పనిచేస్తుందా, లోపల ఈ పాస్వర్డ్ అనేది స్పెషల్ క్యారెక్టర్. అంటే ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే దాంట్లో ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి, క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి, మినిమం 9 letters అని ఉండాలి, లేదా 12 letters ఉండాలి. ఇవి ఎలా చేస్తాం? టూల్ ఏమైనా చెక్ చేస్తుందా? ఏం చేస్తారు? టెస్టర్స్ విల్ రైట్ ద కోడ్ టు ఇన్సర్ట్ ద సమ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. అంతేగాని 11 characters ఇన్సర్ట్ చేసి అనుకో టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అవ్వాలి. అంటే కండిషన్ ఉంటుంది కదా, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ 9 characters, 1 special character, 1 capital letters, 1 ampersand will be there అన్నాను అనుకో. If you are inserting Pratap అన్నా అనుకో, it is going to fail because ampersand is not there. Okay. One more doubt. When you are going to deploy, you need to get approval from client. Yes. How frequently you will get approval for deployment? How we cannot say that how frequently, and means once the developer is Standard. no based on the business people will decide whatever the user stories is required for production, and what are the new features is required for production, then they will give the green signal to deploy the code. అంతేగాని నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాను, ఎవరికి డిసైడ్ చేయాలి ఏమేమి ఫ్యూచర్స్ కావాలనేది? నేను నీకు చెప్పాలి ఈ ఫ్యూచర్స్, ఈ లాగిన్ పేజ్ నాకు ఇమీడియట్ గా కావాలి, ఈ హోమ్ పేజ్ అబౌట్ పేజ్ నాకు ఇమీడియట్ గా కావాలి. Then developers will take these immediate pages, they will implement, then immediately go for production release. And the business people will decide when they need to go for the deployment. So they have a regular. We have a daily stand-up meetings. I have told you, right? Stand-up meetings, backlog refinement meetings. Every meeting we are going to discuss about when we are planning for production. Okay, our meetings andukane interactive way we need to discuss with the customer. Okay. So everybody is clear? Next one is one more final concept is application app service logs. Very, very important. What is the use of app service log? And ఇందాక ఒక కుడో సైట్ గురించి చెప్పాను కదా, క్లోజ్ చేశాను, ఇది కాదు, ఇది ఉంది కదా, ఒక ఫోల్డర్ బ్యాక్ రావాలంటే డాట్స్ మెన్ నొక్కితే బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంకో డయాగ్నోస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? డయాగ్నోస్టిక్స్ ట్రబుల్ షూటింగ్. Logs. Diagnostics ante ఏంటంటే logs. Whatever the user is hitting your website, some exception is he's facing some exception. What happened? The log information is going to store under diagnostics. Okay. Now deployments ante enti? It is going to maintain the deployment history. అంటే ఎన్నిసార్లు డిప్లాయ్మెంట్ జరిగింది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ అండర్ డిప్లాయ్మెంట్స్. అంటే ఏంటి? క్లయింట్ అడుగుతాడు, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద లైవ్ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? కుడోస్. మర్చిపోకూడదు, అది ఆన్సర్. కుడోస్ లోకి వెళ్ళి యూ నీడ్ టు గో టు డయాగ్నోస్టిక్స్. లాగ్ లోకి వెళ్ళి ఐ am going to get the full log information. ఓకే, హోమ్ కి ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి అనేది. ఓకే, సిస్టమ్ డ్రైవ్ అంటే ఏ సిస్టమ్ అనేది మనకు తెలియదు అని అడగద్దు. సిస్టమ్ డ్రైవ్, ఏదో ఒక సిస్టమ్ డ్రైవ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ మన అప్లికేషన్ ఫైల్స్. INT pub. ఓకే, INT pub అంటే ఏంటి? ఓకే, INT pub లోపలే మనకి www డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ INT pub లోపల లాగ్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ యువర్ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ యాజ్. ఓకే, అంటే ఏదైనా లైవ్ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు గో టు. ఈ అప్లికేషన్ లాగ్స్ లో ఏముంటాయి? లైవ్ కాకుండా ఓల్డ్ డేటా ఉంటుంది కదా, ఆ ఓల్డ్ డేటా నువ్వు హిస్టరీ మెయింటైన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ సమ్ స్టోరేజ్. చెప్పాను గుర్తుందా? స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏ బ్లాబ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్? append blob.
append blob is used for storing the log information. ఏం చేస్తావు, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇచ్చి ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాడ్ చేస్తావు, కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటావు. అంటే ఏంటి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ యువర్ బ్యాకప్ ఆఫ్ యువర్ లాగ్స్. ఓకే, నౌ దట్స్ ఇట్. అప్లికేషన్ లాగ్స్ ఫస్ట్ చేస్తాం. లాగ్ స్ట్రీమింగ్ అంటే ఏంటి? రియల్ అంటే ఏంటి అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం జరుగుతుంది అను యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ అండర్ లాగ్ స్ట్రీమ్ యాజ్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ విత్ ద వెబ్సైట్, రైట్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద history what I have done here. ఓకే, అంటే నేను ఎందుకు వీటి మీద కాన్సంట్రేట్, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజిన్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దోస్ ఓన్లీ దీస్ పార్ట్స్. అలర్ట్స్, నోటిఫికేషన్స్ సెండ్ చేయాలంటే ఎంతమంది యాక్టివ్ యూజర్స్ ఉన్నారు, ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినాయా, ఇవన్నీ ఎలా చేస్తావు? 2 టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏవేంటి? నార్మల్ అలర్ట్, మెట్రిక్ అలర్ట్. మర్చిపోకూడదు మెట్రిక్ అలర్ట్. మనం రియల్ టైం మాక్సిమం వర్క్ చేసేది మెట్రిక్ అలర్ట్స్ మీద. అంటే ఒక ఎర్రర్ రాగానే వీ కెనాట్ ఫైనలైజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద యావరేజ్ అలర్ట్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైనలైజ్ ఓ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రాంగ్ విత్ మై వెబ్సైట్. అంతేగాని ఒక ఎర్రర్ రాగానే మనం ఫెయిల్ అని చెప్పలేం కదా. వీ నీడ్ టు టేక్ ద యావరేజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెట్రిక్ అలర్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ తెలుసు. రిసోర్సెస్ తెలుసు. డయాగ్నోస్టిక్స్, అనదర్ లాగింగ్ మెకానిజం. యూ నీడ్ టు అనేబుల్ ద డయాగ్నోస్టిక్స్. అంటే ఇంటర్వ్యూ అడిగినప్పుడు ఇవన్నీ నువ్వు చెప్పాలి, డయాగ్నోస్టిక్స్ గురించి, యాప్ సర్వీస్ లాగ్స్ గురించి, లాగ్ స్ట్రీమ్ గురించి. ఓకే, అంటే నేను ఇంకా యాడ్ చేయలేదు. యాడ్ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఏంటంటే అడిషనల్ కాస్ట్ పడుతుంది. యూ నీడ్ టు అనేబుల్ ద అంటే దేనికి, ఆర్కైవ్ టు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆర్ స్ట్రీమింగ్ అండ్ ఈవెంట్ హ్యావ్ సెండ్ టు లాగ్ analytics. వాట్ ఎవర్ ద లాగ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ వెబ్సైట్, రైట్, వీఆర్ పుషింగ్ టు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆర్ స్ట్రీమ్ ఈవెంట్ హబ్ ఆర్ లాగ్ అనలిటిక్స్. ఏం లాగ్స్? HTTP లాగ్స్ కానీ, యాప్ సర్వీస్ కన్సోల్ లాగ్స్ కానీ, యాప్ సర్వీస్ యాప్ లాగ్ కానీ, యాప్ సర్వీస్ ఫైల్ ఆడిట్ లాగ్ కానీ, యాప్ సర్వీస్ ఆడిట్ లాగ్ కానీ, ఆల్ మెట్రిక్స్ లాగ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే. ఇవన్నీ ఎక్కడికి పుష్ అవుతాయి? ఈవెంట్ హబ్ కానీ, లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ కానీ, స్టోరేజ్. అంటే ఏంటి, అజూర్ లో దీస్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ లాగ్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. అంటే ఎందుకు, ఒక యాక్షన్ జరిగితే ఇంకొక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఈవెంట్స్. అంటే ఈ 3 స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల, కంటైనర్స్ లోపల ఈవెంట్ గ్రిడ్, ఈవెంట్ హబ్ అనేది ఈవెంట్. whenever you face the event inside the event hub, it is going to trigger the notification. Log analytics workspace అంటే ఏంటి, అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఎండ్ యూజర్స్ కి. అంటే ఏంటి, it is going to create a workspace. We need to write the kusto queries. కుస్టో క్వెరీస్ రాసి, మన కమింగ్ సెషన్ వస్తాయి ఇవన్నీ. కుస్టో క్వెరీస్ రాసి యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ కస్టమ్ డాష్బోర్డ్స్. అంటే కస్టమ్ డాష్బోర్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఒక యూజర్ కి ఏం తెలియదు కదా, నాన్ టెక్నికల్. మనం ఏం చేస్తాం, ఒక డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేసి ఎంతమంది యాక్టివ్ యూజర్స్ ఉన్నారు కరెంట్ సెషన్ లో, ఎంతమంది నీ విఎం లోకి లాగిన్ అయ్యారు, విఎం అనేది రన్నింగ్ లో ఉందా లేదా, నీ యాప్ సర్వీస్ అనేది రన్నింగ్ లో ఉందా లేదా, అంటే ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాం నీ డాష్బోర్డ్ లోపల. అవన్నీ మనకి లాగ్ అనలిటిక్స్ పక్కన చెప్పేటప్పుడు వస్తాయి. ఓకే, everybody is clear? Then we will go into one more concept that is called configurations. Okay, what is the use of configurations? అంటే ప్రతి వెబ్సైట్ కి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మనకి యూఐ అనేది ఏంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఐ ఉంటది, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో కనెక్షన్ ఎక్కడ ఇస్తావు? దిస్ ఈస్ అ కాన్ఫిగరేషన్. I want to set this configuration between database and front end UI application. ఎలా చేస్తాం అంటే, go to configurations, 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అప్లికేషన్ సెట్టింగ్స్, యాప్ సెట్టింగ్స్ అండ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైమ్ లో మనం అట్లీస్ట్ 2 సార్లు పనిచేస్తుంది దీని మీద. కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఏమున్నాయి, అప్లికేషన్ సెట్టింగ్స్, కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ లో ఏం చేస్తావు, నువ్వు డేటాబేస్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తావు. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వీ నీడ్ టు డూ విత్ వయా ARM టెంప్లెట్స్. ఓకే, ARM టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాని ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కనెక్షన్ స్ట్రింగ్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్. అంటే ARM టెంప్లెట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఇండైరెక్ట్ గా. ఓకే, నౌ యాప్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, నీ వెబ్సైట్ అనేది స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ యొక్క కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎక్కడ ఉంటది, యాక్సెస్ కీస్ లో ఉంటది కదా. యూ నీడ్ టు రైట్ ఏ here, you need to write the storage account connection and you need to provide the connection string value. Manual ga kaadu, you need to write the PowerShell script to automatically get the value from the storage account, need to update in your app settings. ఇవన్నీ కమింగ్ సెషన్ వస్తాయి ARM టెంప్లెట్స్ వచ్చినప్పుడు. ఏం చేస్తావు, కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఏమేస్తావు, XYZ అంటావు ప్రస్తుతానికి డిఫాల్ట్ గా. బట్ నువ్వు ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు గెట్ యువర్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. ఎందుకు గెట్ చేసుకోవాలి, హార్డ్ కోడ్ చేయొచ్చుగా XYZ అని. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే?
మనం కోడ్ మనం రాసే స్క్రిప్ట్ ఆ టైంకి మాత్రమే పనిచేసినట్టు ఉండకూడదు. ఇప్పుడు పొరపాటున క్లయింట్ అంటాడు, కెన్ యూ ప్లీజ్ డిస్ట్రాయ్ మై ఎంటైర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాడు. డిస్ట్రాయ్ అంటే డిలీట్ చేయి, డిలీట్ అవసరం లేదు నాకు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నువ్వేం చేయమంటాడు, కెన్ యూ ప్లీజ్ రీక్రియేట్ అగైన్ అంటాడు. అప్పుడు నువ్వు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ హార్డ్ కోడ్ చేసావు అనుకో, ఉంటుందా? whenever you created a storage account on fly you need to get this construction from the storage account. సింపుల్, ఒకే ఒక లైన్ ఉంటుంది. మనకి ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు డెవలపర్స్, ఇప్పుడు ఈ నేమ్ ని డెవలపర్స్ కోడ్ లో కాల్ చేసుకుంటారు. ఓకే, కోడ్ లో కాల్ చేసుకొని స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల ఆ కంటైనర్ లోపల ఫైల్స్ ప్లేస్ చేయడము, ఉన్న ఫైల్ ని రీడ్ చేసుకోవడము బై యూజింగ్ దిస్ కన్వర్షన్ ద్వారా చేసుకుంటారు. ఇక్కడ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చి డెవలపర్స్ కోడ్ లో ఇంకొక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్తే కనెక్ట్ అవ్వదు. అందుకని క్లియర్ గా చెప్పాలి, ఐ హావ్ గివెన్ దిస్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ యూజ్ అంటే వాడు రాసుకుంటాడు, లేకపోతే మనకి ఇస్తాడు, లేకపోతే నువ్వు రాసి వాడికి ఇస్తాడు. యాక్చువల్ గా వాడే రాస్తాడు, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు కదా వాడు వాడుతున్నాడో లేదు. అంతే కదా, స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది వాడుతున్నాడో లేదో నాకు తెలియదు. హీ నీడ్ టు కమ్ టు మీ, హీ నీడ్ టు సే లైక్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ దిస్ ప్లేస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్సైడ్ ద అప్లికేషన్ సెట్టింగ్స్. ప్రతి అప్లికేషన్ కి మనకు వెబ్ డాట్ కాన్ఫిగ్ ఉంటుంది, తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వెబ్ డాట్ కాన్ఫిగ్? ఇక్కడ ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇదే కాన్ఫిగరేషన్స్ వెబ్ డాట్ కాన్ఫిగ్ లో కూడా. ఓకే, అంటే ఏంటి? వెబ్ డాట్ కాన్ఫిగ్ లో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్స్ ను ఓవర్ రైట్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ద వాల్యూస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓవర్ రైట్ ద వాల్యూస్. ఎందుకు వెబ్ డాట్ కాన్ఫిగ్ లో ఓవర్ రైట్ చేయాలి? బికాస్ డెవ్కి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, ఎస్ఐటికి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, యూఆర్ట్కి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రింగ్. అంతేగాని డెవ్ లో కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొచ్చి ప్రొడక్షన్ లో ఇవ్వలేను కదా, ఎందుకంటే డెవ్కి ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉంటుంది, డెవ్కి ఒక యాప్ సర్వీస్ ఉంటుంది, డెవ్కి ఒక సీక్వెల్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఐ నీడ్ టు మేనేజ్ దీస్ 3 రిసోర్సెస్ సెట్. అంతేగాని ఎస్ఐటీలోకి వచ్చి డెవ్ యొక్క రిసోర్స్ వాడతావా? నో, డెవ్ లో కూడా వీ హ్యావ్ ఎ స్టోరేజ్ అకౌంట్, యాప్ సర్వీస్, సీక్వెల్ సర్వర్. ఐ నీడ్ టు గెట్ దిస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కీ అండ్ నీడ్ టు పేస్ట్ ఇన్ యాప్ సెట్టింగ్స్. అంతేగాని డెవ్ యొక్క యాప్ సెట్టింగ్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయకూడదు. అంటే ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వ్యారీ, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రింగ్ ఈస్ vary. అంటే ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ we need to change the values, that is called configurations. ఓకే, మనకి ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ పిక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఆన్ ఫ్లై లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ టు స్టోరేజ్ అకౌంట్ రీడ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద యాప్ సెట్టింగ్స్. కొంచెం ఏదో గాల్లో చెప్తున్నట్టుండేది ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ ఏంటి అంటే అసలు డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్, రియల్ టైం ఎందుకు వాడతాం, జీరో డౌన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ కి బ్యాకప్స్ కోసం. మనకి 3 డిప్లాయ్మెంట్స్ రీస్టోర్ చేసే విధానం చూసాం. ఒకటేమో డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్స్, రెండోదేమో బ్యాకప్స్, మూడోదేమో history of your deployment. You need to redeploy of history. Okay, 3 ways I can able to roll back my changes. Roll back. Okay, next what is advanced tool? Next app service editor, the app service editor. Next service logs, the app service logs, log stream, alerts, configuration, diagnostic settings, and also one more option called configurations. Very important. And we will see what is the difference between యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. అంటే మనకి రియల్ టైమ్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, ఒకటేమో యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ ఒకటి, రెండోది కన్సంప్షన్ ప్లాన్. యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్, కన్సంప్షన్ ప్లాన్. ఓకే, 2 యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్, రెండోది కన్సంప్షన్ ప్లాన్. ఈ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ ఏంటి అంటే 24/7 నీ అప్లికేషన్ రన్ అవుతూనే ఉండాలి అంటే విల్ గో ఫర్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. Based on the event your application need to work on, right, go for consumption plan. అంటే ఏంటి ఈవెంట్ అంటే ఏంటి అంటే whenever you hit the URL google.com, ఎప్పుడైతే హిట్ చేసావో అప్పుడు మాత్రం నీ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ లోకి రావాలి అంటే go for consumption plan. If you are going for cost optimization, go for consumption plan. అంటే ఏంటి, whatever the event you are doing with you need to be completed within 10 minutes. ఏదైతే నువ్వు ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ చేసావో ఆ ఈవెంట్ అనేది 10 minutes లోపల కంప్లీట్ అయితేనే go for consumption plan. If you are exceeding more than 10 minutes, go for app service plan. Event అంటే తెలుసా, what is event? యాక్షన్. ఒక యాక్షన్ నువ్వు పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా నీ యాప్ సర్వీస్ రన్ అవ్వాలి అంటే go for consumption plan. ఓకే, మనం రియల్ టైమ్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ ఎప్పుడు యాప్ సర్వీస్ కే వాడతాం, కన్సంప్షన్ ప్లాన్ ఎప్పుడు ఫంక్షన్ యాప్. ఓకే,
Interview aduguతాడు, what is the difference between app service plan and function app? Function app is going to work on based on the events. App service is going to work on 24/7. Okay. If you are going for cost optimization, go for function app. అంటే రెండు అప్లికేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, నీ వెబ్సైట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫంక్షన్ యాప్ అన్నా యాప్ సర్వీస్ అన్నా. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ లుకింగ్ ఫర్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్, ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఏది తీసుకోవాలనేది? డెవలపర్స్ విల్ డిసైడ్. డెవలపర్స్ తెలిసి, క్లయింట్ కి ఏం తెలిసింది? 10 నిమిషాలు అవుతుందా, పావుగంటలు అవుతుందా, వాడి ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాడు. Developers will think the logic, they will give the suggestion to client. If you are going for app service, this is the cost. If you are going for function app, this is the cost. Then final గా వాళ్ళు డిసైడ్ అయిన తర్వాత మనకు వస్తుంది రిక్వైర్మెంట్, మన యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలా, ఫంక్షన్ యాప్ క్రియేట్ చేయాలని మనం డిసైడ్ చేయాలి. అంటే రెండు యాప్ సర్వీస్, రెండు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేంటి? యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. ఇంకా రెండు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ అండ్ కన్సంప్షన్ ప్లాన్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాప్ సర్వీస్ అండ్ ఫంక్షన్ యాప్? రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, we'll continue tomorrow. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమవుతున్న క్లాస్? ఫంక్షన్ యాప్ అంటే నీ అప్లికేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. మన యాప్ సర్వీస్ ఎలా వాడుతున్నావు సేమ్ ఫంక్షన్ యాప్ కూడా అంటారు. సేమ్ ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ యాప్ ఏంటి అంటే ఒక ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫంక్షన్ యాప్ రన్నింగ్ లో ఉంటుంది, మిగిలిన టైం అంతా నిద్రపోతుంది. దేర్ ఇస్ నో కాస్ట్, అంతే కదా. ఫంక్షన్ యాప్ ఎప్పుడైతే రన్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే నాకు కాస్ట్ పడింది. ఎప్పుడైతే ఈవెంట్ లేదనుకో ఏమవుతుంది? ఫంక్షన్ యాప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దేర్ ఇస్ నో కాస్ట్ ఫర్ ఫంక్షన్. రెండు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ కి. పవర్ షెల్ ద్వారా యాప్ సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా అదే కమాండ్, ఫంక్షన్ యాప్ క్రియేట్ చేయాలన్నా అదే కమాండ్. ఓన్లీ ఒక పారామీటర్ మాడిద్ది. ఇఫ్ ద ఐఫన్ కైండ్ యాప్ సర్వీస్ పెడితే యాప్ సర్వీస్ పడిద్ది, ఫంక్షన్ యాప్ పెడితే ఫంక్షన్ యాప్ క్రియేట్ అయింది. కమాండ్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ బోత్. ఓకే, ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఐఫన్ కైండ్ బేస్ లో ఫంక్షన్ యాప్ పెడితే ఫంక్షన్ యాప్ క్రియేట్ అవుతుంది, యాప్ సర్వీస్ పెడితే యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకే, క్లియర్? JSON template.